Hello friends, good morning. Welcome to the session. இன்னைக்கு நம்ம டாக் அண்ட் மார்க் சேனல்ல ஏப்ரல் 22nd த ஹிந்து எடிட்டோரியல் எடிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ பேசேஜில் இருக்கிற vocabularyயும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே தென் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். நான் எசென்ஷியல்ஸ் கேன் வெயிட். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸில் நான் எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆக்சசரிஸ் எக்ஸெட்ரா இதுக்கெல்லாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க அவசியம் இல்லை. While the flip-flop on e-commerce seems arbitrary, caution is best during a pandemic. Flip-flop on e-commerce means sudden reversal in the policies and in the changes predict panna mudila. So, awareness is very important during this pandemic. The center's last-minute reversal of its decision to allow e-commerce companies to resume deliveries of non-essential items as part of an easing of the lockdown curbs is welcome given that India is still not out of the woods in its pandemic fight. இப்போ நான் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸோட டெலிவரி அண்ட் மூமெண்ட்க்கு கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் மினிட் அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க ஆன் ஏப்ரல் 15th. ஏன்னா லாக்டவுன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் இது நடக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் மீன்ஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சரில் இருக்கணும் ஃப்ரம் COVID-19. On Sunday, the Home Ministry directed states to ensure that the movement of vehicles used by e-commerce operators for transporting non-essentials be excluded from the list of additional activities that would be allowed from April 20 on to mitigate public hardship. But on April 19th, government U-turn எடுத்திருக்காங்க. மீன்ஸ் அவங்க டிசிஷனை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாங்க தட் நான் எசென்ஷியல்ஸ் மூமெண்ட் ஸ்டாப் ஆகணும்னு. அண்ட் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க தட் ஏப்ரல் 20th ஃபியூ ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெஸ்யூம் ஆகும் டு ஃபேசிலிட்டேட் பப்ளிக். பட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் கூட்ஸ் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. While the ministry gave no reason for its U-turn, it would appear wiser counsel prevailed after some opposition parties and the retail trade had raised the issue of a lack of level playing field for brick and mortar retailers. Home Ministry இந்த sudden changeக்கு reason கொடுக்கல. பட் இது ஒரு wiser decision and better optionனு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஈவன் ஆஃப்டர் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் அண்ட் அதர் ரீட்டைல் ட்ரேட் கவர்மெண்ட்டை ப்ளேம் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா லேக் ஆஃப் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட் விச் மீன்ஸ் ஃபேர் டிசிஷன் எடுக்காமல் இம்பார்ஷியலாக இருக்கிறது. பிகாஸ் பிரிக் அண்ட் மோர்ட்டர் ரீட்டைலர்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் ரீட்டைலர்ஸ் எல்லோரும் கவர்மெண்ட்டோட இந்த யூடர்னால் பிஸ்னஸ் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. Also, though it is true that the online purchase of a product and its doorstep delivery by an e-commerce firm minimizes human interaction to a negligible level, unlike a purchase in a store, the fact that the lockdown is aimed at restricting movement to the barest minimum in order to break the chain of transmission necessitates limiting exemptions. இப்போது நான் எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் புக் பண்ணி டோர் ஸ்டெப் டெலிவரி தான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதனால ஹியூமன் இன்டராக்ஷன் ரொம்ப கம்மி அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் லாக்டவுனோட எய்ம் டு ரிஸ்ட்ரிக்ட் மூமெண்ட் டு த லீஸ்ட் பாசிபிலிட்டி. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ டிரான்ஸ்மிஷன் சான்சஸை கம்மி பண்ணணும். ஸோ இதனால ரிஸ்க்ஸ் எடுக்காமல் எக்ஸம்ஷன்ஸ் லைக் நான் எசென்ஷியல்ஸை லிமிட்டாக வைக்கிறது பெட்டர். And with non-essential items ranging from apparel to books to electronics and home appliances constituting the bulk of the listings on e-commerce sites, every additional product category would involve that many more people getting activated along the supply chain, from a producer or supplier to the transport operators and additional delivery persons. Apparel means clothes. ஸோ இந்த நான் எசென்ஷியல் மூமெண்ட்னால நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆவாங்க லைக் ப்ரொடியூசர் சப்ளையர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்பரேட்டர் டெலிவரி பர்சன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. To be sure, given the immense economic costs
associated with the shutdown, especially to individual livelihoods, it would seem a reasonable argument that as many sectors and jobs that can be allowed to reopen with stringent safeguards mandated ought to be permitted to do so in a phased manner. Clearly, that was the underlying rationale behind the center's April 15 missive. இப்போ இந்த ஷட்டவுன்னால சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்க்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அதுக்காக அட்லீஸ்ட் ஃபியூ செக்டர்ஸ் அண்ட் ஜாப்ஸ் ரீஓப்பன் பண்ணாலும் அதுக்கு வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் இன் அ ஃபேஸ்ட் மேனர். ஸோ இதுதான் கவர்மெண்ட்டோட பேசிக் க்ரைட்டீரியாவாக இருந்துச்சு வைல் மேக்கிங் டிசிஷன் ஆன் April 15th. Among the sectors that can resume are agricultural and horticultural activities, banking, cargo transportation, construction, and manufacturing of specified goods, including packaging material. Only these important sectors reopen பண்ண approval கிடைச்சிருக்கு இப்போ. Interestingly, while self-employed tradesmen such as electricians, plumbers, and carpenters have been allowed to resume work, they would be unable to ply their trades if their customers are unable to furnish the relevant material at the work site because the shops and e-commerce firms selling these non-essential goods are yet to resume operations. இப்போது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பீப்புள் லைக் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் ப்ளம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மி பிகாஸ் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ண முடியல பிகாஸ் தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் கம் அண்டர் non-essential goods. Lost here, though, is the very definition of what ought to be deemed essential. So, இந்த மாதிரியான non-essential goods which the self-employed people depend on for a livelihood. ஸோ இந்த கூட்ஸ் வந்து எசென்ஷியலாக கன்சிடர் ஆகணும். பட் இன்ஸ்டெட் அதோட மீனிங்கே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போது. Is a packet of essential cheese slices more vital than a non-essential laptop for a person working from home or attending online classes? Also, as the lockdown extends to over a month, what might have been non-essential initially might turn essential later. ஸோ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் கரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல விச் இஸ் எசென்ஷியல் அண்ட் விச் இஸ் நாட் எசென்ஷியல்னு அண்ட் கான் ப்ரெடிக்ட். இப்போது நான் எசென்ஷியலாக இருக்கிறது ஆஃப்டர் அ ஃபியூ டேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நீட்ஸ் எசென்ஷியலாக மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. Still, protecting lives must ultimately be prioritized over allowing commercial activity even when the line between essential and non-essential purchases remain a blur. ஸோ இந்த எசென்ஷியல்ஸ் அண்ட் நான்-எசென்ஷியல்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிளியராக இல்லாததுனால வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அட் ப்ரெசண்ட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் லைஃப்ஸ். அதுக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் இப்போது. இப்போ நம்ம எடிட்டோரியலில் இருந்த vocabulary டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் and the examples you can refer it later. Also, this PDF is available in our Talk and Mock Telegram channel. Okay, so let's start. Flip-flop, make a sudden reversal of policy. Arbitrary, unpredictable. Caution, warning. Curbs, restrictions. Out of the woods, out of danger or difficulty. Mitigate, make less severe. Hardship, severe suffering. Counsel, formal advice. Prevailed, continue to exist. Wiser, clever. Level playing field, a situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeding. Brick and mortar is the common term used to refer a retailer or business that operates a minimum of one physical location. Example, grocery store. Negligible, very small or unimportant. Barest minimum, uncountable or least possibility. Apparel, clothes. Livelihood, source of income or support to live. Stringent, strict. Mandated, give someone the authority to act in a certain way. Ought to,
need to. Underlying, fundamental or basic. Rationale, a set of reasons. Missive, a formal letter. Deemed, regard or consider. Prioritized, focus on. Blur, unclear. Ply, work. Furnish, provide. Vital, important. Okay then, thank you so much friends for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க and மறக்காம டாக் அண்ட் மாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you all in the next video. Take care and stay safe. Thank you all.